This is Mthwakazi Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Siyabonga babu uHadebe njengomkhokheli webandla leFreedom Alliance kulo daba lolu engiluzwayo noma niluzwa nje amahemhem oluthi ukuvuselela uBulawayo ukuvuselela uNtuthu ziyathunqa. Ungasichazela ngamafitshane ukuthi what is Revive Bulawayo campaign? Lo ngumkhankaso esiwenza njengebandla leFreedom Alliance ubumbano lwenkululeko, kodwa ayisiwo umkhankaso wethu sodwa. Banengi abathi uBulawayo akabuye akavuke ame abe nguBulawayo wezolo. Lo mkhankaso uthi asivuseleleni uBulawayo njengesigodlo sethu, ngesilungu engabe ngufake ngithi as an administrative center, our industrial capital, our commercial center, our tourism facility, yonke into imeko ngaphi koBulawayo. Umkhankaso othi asimbambeni uBulawayo ngezethu izandla ukuze sikhulise simakhe simvuselele abe nguBulawayo ebesivele simazi ukuthi nguBulawayo olikhaya lethu sonke. Yiwo umkhankaso ngamafitshane okwamanje siyawufuqa thina abeFreedom Alliance, kodwa njengoba ngithilo bakhona abanye abangekho kwezombusazwe abavumelana lathi ukuthi asivuseleleni uBulawayo ngengatsha ngengatsha. Ngiyabonga. Omunye umbuzo elandelayo ngizayifaka nje yonke ihlebe yomabili. Umbuzo wokuqala uthi why Bulawayo? Kungani uBulawayo? Owesibili ube susithi wena njengenkokheli yebandla othe wena iFreedom Alliance okuthi ukuthi ubumbano lwenkululeko, ingabe likhangele uBulawayo kuphela kumbe likhangele lisiya phandle liqalela koBulawayo? Ungasichazela nje khona lapho. Hathi asikhangelanga uBulawayo kuphela, kodwa uBulawayo simenze wabamqoka, esikabuya ngesilungu sithi is our priority starting point, ngoba njengoba nchilo ngathi isigodlo sethu ilikhaya lethu, kulapha esikhangelele khona ukwakhiwe ama-industry ama-factory ezokuthengiselana lakho konke. Kumele ke siqale lapho esazi ukuthi insika, siqala ngensika yethu ukuthi simbambe uBulawayo simvuselele. Kodwa ke nxa usuvuse uBulawayo ukuthi usuvuse ugodlwayo, usuvuse isilobela, usuvuseni njalo njalo, ngoba sonke sithela ngaphi koBulawayo. Lo mkhankaso ukhangela uBulawayo, kodwa lo mkhankaso okhangele umganga wakithi wonke. Kodwa kuqakathekile ke ukuthi siqale sivuse insika, siqale sivuse isigodlo sethu sona senguBulawayo, kodwa ke sisebenze sisabalale, kodwa kula lapho esisukela khona okuzaba isibonelo sokuthi njengeFreedom Alliance nxa sisithi uhulumende siyazibambela, uma sizibambela uBulawayo abantu sebengafundela lapho ke ukuthi how nanka amajaha labomama labatsha lamakhehla abaziyo into abafuna ukuyenza. Ngiyabonga. Alright, okugcina ngithanda ukuthi ke uchasise lapha ukuthi ake sithi umuntu usenkaya kumbe usenyathi, ma wena usuvuse uBulawayo mhlawumbe wavusa ezibhedlela, ungasichasisela ukuthi lowo muntu ubenefita njani koBulawayo njengoba yena engabe senkayi kumbe esendaweni engekho koBulawayo? Njengoba ngithile ukuthi insika, uma sikhangela ukuhlelwa lokwakhiwa kwamazwe lelethu kule ndawo esidiba yizigodlo, uBulawayo isigodlo, okuthi ukuthi loba sithuthukisa zonke indawo ngoba sinje sonke, abanye sivele eMidlands, abanye eMatsouth, abanye eMaswingo, abanye ngaphi ngapha ngithi, kodwa kuba lesigodlo lapha sonke sithela khona. Kuqakathekile ukuthi silungise lapho ukwenzela ukuthi nxa siqhubeka sisehla konke lokhu kuthele lalapha sisuke sichaye siye khona. Ngakho akekho ongasiliyo, ongasindiyo, ongaphathekiyo, ongazuziyo ngokuvuselela uBulawayo. Hayi, siyabonga. Ngithemba ucacile lapha oba uHadebe ukuthi uBulawayo njengesigodlo noma kungabe ukusiphi isibhedlela ukuze usizakale bayakugijimisela khona koBulawayo, yikho kumele kuvuke uBulawayo. So siyabonga. Akuthi ke ngunikelela ithuba lokuthi umeme indlela ofisa abantu beze ngayo. Uchilo wathi likhokhela lekho linguFreedom Alliance, kodwa livula izandla zenu lazichayela kuye wonke umuntu. Nanti kithuba babuHadebe bameme ababukeli labalaleli.
umkhankaso wethu kumbe ngithi bona ubumbano lwenkululeko esithi Freedom Alliance ayisilo bumbano lukaHadebe kumbe abakhokheli beFreedom Alliance ngolwenu lonke mahlabezulu lapho elikhona. Ngakho ke ukumema yikwenza nje ukuthi hayi nansi into yenu isukumeleni libambeni lina owethu umlando yikuba izigijimi ithuba yilo leli elokuthi sisukumeni sizibambeleni singakhali ngomunye umuntu singakhali ngesinye isizwe sizibambele Mthwakazi omuhle umsebenzi siwuseni phambili simanyene singumuntu munye sizilungisela thina lezi muli zethu labezayo abeza kuza ngemva kwethu. Ngakho ngithi lapho khona zizwe uphathekile usebenzela isizwe sakho ungasebenzela ngokumanyana ngokubambana ngaphansi kweFreedom Alliance. Ngiyakubonga lokho. Siyabonga baba Dr. Samukele Hadebe National Lead umholi webandla le-Freedom Alliance ubumbano lwenkululeko. Siyabonga. Please like and share.